Friends, now in this class we study about somewhat in detail about the passive filters. Okay, so in this class we try to finish this passive filters and also try to complete the design aspects of passive filters. Okay, so first we know the passive filters is the filters composing of the inductance, capacitance and resistance. Okay, so in order to solve the harmonic related problems, passive filter consisting of capacitor, inductors and damping resistors have been used for a long time. So now we have two types of passive filters. One is series filter and a shunt filter. So series filter which will block the harmonics, and shunt filter will bypass the harmonic current or harmonics to the ground. Now we just see we have discussed the advantage and disadvantage of the passive filter also, and now we see about the passive series filter, and we have discussed about the passive series filter and we have discussed about the passive shunt. So now we just see about passive series filter. The passive series filter incorporates the application of parallel resonance mechanism, the RLC combination acting as a series resonance for passive harmonic filter is connected in series. So now the series filter acts as a rejector circuits, and we have already discussed about the shunt filter, passive shunt filter, which acts as an acceptor circuit. So now we see how these things are being done. So how this passive filter, that is by taking the shunt passive filter, is most preferred compared to the series passive filter, because the shunt passive filters can be used to compensate the reactive power and it is very cheap also compared to series passive filter. So it can be used to compensate for reactive power also. And also the main disadvantage of passive filter is it is used to tune. For example, if you want to have filter out the fifth harmonics, so here we need to go for the we need to go for an passive filter which can only filter out the fifth harmonics, so that filter cannot filter out the seventh harmonics. So this is the main disadvantage of passive filters. So now we see in detail about the modeling. Before that, I need to tell you one more concept of passive filter. Say we are having the power source here, and it is the source impedance, and we are having the L and C. So this is your tuned filter or notch filter, and this is your harmonic current source. So harmonic current source is a current source which is having connected to a non-linear load. So what happens, this harmonic current source will inject an what it will do, it will inject an harmonics to the system. It will inject an harmonics to the system, so that this harmonics is this harmonic current. So this harmonics is of fifth, say above fifth harmonics. It will inject about fifth harmonics, say about fifth harmonics. So now if you want to take out this fifth harmonics which is being injected from the non-linear sources to the source, non-linear ഒരു ലോഡാണ്, ആ ലോഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു 3 phase പവർ കൺവേർട്ടർ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് എന്തുവന്നാലും ഉണ്ടാവും. ഒരു 6 pulsed കൺവേർട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം, എന്തോ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സും സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ഈസ് ബീങ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി സോഴ്സ്. സോ ദിസ് വിൽ ഫേഡ് ടു ദി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദി വോൾട്ടേജ്. So it will disturb the voltage. So voltage here it will disturb the stability, voltage stability. The voltage stability is being affected.
So once the harmonics current are injected into your power source, the voltage stability will get drastically affected. So in order to overcome that, we insert an filter here. We insert a filter here. So this filter is connected in parallel, and you can see that this filter will be acting. So the impedance of the filter will be higher for lower frequency, and it will be higher also for the higher frequency. So in this zone, you just see, for in this zone the impedance will be very higher, and where the impedance is lower, see at this zone. So at this zone the impedance will be very lower. So we need to see that at what is that FR is the frequency of resonance. So FR is the frequency at resonance. So FR, so when we can accommodate that FR is the frequency at resonance. So frequency at the resonance, so at the frequency at the resonance the impedance will be lower. So you can see the impedance will be lower. So what happens? So at say XL is equal to XC, XL is equal to 1 by XC, XL is equal to 1 by XC, and this XL will not be equal to 1 by XC for fundamental frequency. So you can see when it equal to fundamental frequency, then the source, the power will be entirely passed through this filter. It will not go to the harmonic current source. Fundamental frequency XL is equal to XC ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് മുഴുവനും ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് XL is equal to XC ആക്കണം, XL is equal to 1 by XC ആക്കണ്ടേ? അതന്നെ ഹാർമോണിക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ദാറ്റ് ഈസ് P multiplied by N. So N into XL is equal to 1 by N into XC. So this thing that is N into XL is equal to 1 by N into XC. So that is at particular harmonic frequency we are getting the resonance. So that resonance impedance is being shown here. അല്ലേ? അപ്പം ഇതൊരു ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതാം. ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിലോ 5 into XL is equal to 1 by 5 into XC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സിലാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് അത് ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് കറണ്ടിന് മാത്രമേ ഇത് ലോ ഇംപിഡൻസ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യൂ. പിന്നെ ബാക്കിയില്ല ഫണ്ടമെൻ്റലിനോ it is having high impedance. For the 11th and 12th and 14th harmonics it is having high impedance. So FR is equal to FC. FR is the frequency at resonance only accomplished at this condition. F into 5 into XL is equal to 1 by 5 into XC. So if we need to have a filter which can filter out 7th harmonics, then what you have to do? Just here, then you have to connect one more inductor, one more filter here. Then you have to connect one more filter here. Then you have to connect one more filter here. Okay. See, now I'll just show you in this one. So say this is having source here, and we are connected one inductor and one capacitor, and this is being connected to the earth. So this is a non-linear load. So this is the case for fifth harmonics. Then is LC,
And so if you want to have, this is for fifth harmonic, so if you want to have for seventh harmonics, connect one more filter here for seventh harmonics. So this is for seventh harmonics. So this will become a short circuit for seventh harmonics. This will become a short circuit for fifth harmonics, so that you can get the peak here. So if you are having Z and FR, so this FR here, so FR here, then this FR will be minimum for, so for seventh harmonics this is the case. So similarly you can have for fifth harmonics also. So same curve you can have for fifth harmonics. So similarly same thing will be happening for fifth harmonics. So what for fundamental harmonics? So for fundamental harmonics the scenario will be different. So fundamental harmonics, what does it do? Fundamental harmonics doesn't go and doesn't in contact with the filter. Fundamental harmonics, what it do? Fundamental, say if you are having source here and if you are connected a filter here, the fundamental harmonics doesn't mind whether you are connected a filter or not. It will be very happy, so that so the fundamental harmonics will just go and be will go and to the source load here. So if you are having source impedance, if you are having filter impedance, so and this is load impedance. So the fundamental harmonic current will just go to the source here, load here from the source, so that the harmonics injected from this load, that is IR or IH, will not affect the source, and this will be absorbed by the filters. It will be absorbed by the filter. So this is the this is what we go for the passive filter. Okay, fine. Okay, now we have seen about the shunt filter, single tune filter, first order. Now we see different types of filter in detail. So we have already seen one filter, that is single tuned filter. Now we see about the first order filter. Once again we will see about single tuned filter, first order filter, second order high pass filter, first order high pass filter, and we see the design of second order high pass filter. So the third order high pass filter, the difference between third order high pass filter and second order high pass filter is that this third order high pass filter as having the less power loss. So you can see in the high pass filter we are connecting one inductor, we are not connecting any inductor, we are just connecting one first order high pass filter, we are connecting one capacitor with an resistor. So what happens at the fundamental frequency, this resistance will be get heated up and it causes the losses. So in order to avoid that, we just connect the resistor with an inductor in parallel for the second order high pass filter, and so that the second order high pass filter will be having lesser power loss at the and the resistor which we mainly use for damping purpose. Resistors which we use is for mainly for damping, അതായത് ഒരു ഡാമ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So resistors which we mainly use here for damping purpose. So you can see here particular okay, the resistor which we use here is for only for damping purpose. Okay, fine. First we see about the single tune filter. So the single tune filter, the most common type of passive filter is single tune notch filter. They are tuned to only one harmonic filter. It is tuned for only one harmonic frequency, not filter. It is tuned for only one harmonic frequency. Notch filter is series tuned to present a low impedance to a particular harmonic current and is connected in shunt with power system. Thus, the harmonic currents are diverted from their normal flow path on the line through the filter. If other harmonic frequency are to be filtered out, additional tune filters are to be applied in parallel, which I explained just now. So say we are having the fifth harmonic notch filter here.
fifth harmonic notch filter here, and you can see that harmonic filter which we can connect here, which we can see here. Yes, okay, which we can see here. Say we are having one notch filter. Yes, this is the notch filter configuration. We are having one resistance and one inductor and capacitor. So this will become one more branch. This will become one more notch filter. So 3 notch filters are connected in delta, and this is that equivalent circuit of this one. So here what we can see, that the notch filter should filter out before reaching the pre-notch. So you can see that before it is fifth harmonics, it is being the frequency, resonance frequency will get less. The resonance impedance, the ZR will be very lesser, and it possesses very high impedance before that one, and suddenly the impedance will decrease once if it is fifth order harmonic. Then what we can see, then the harmonics, then it will be like this. Then it will gradually increase, the impedance will gradually increase. Say if you are applying only capacitor, what happens? The capacitor will offer very high impedance for a particular harmonics, and it will be having lower impedance for higher order harmonics. So the capacitor will be having lower impedance for some lower order harmonics, and it will not able to filter out particular like 7th and 9th and 11th order harmonics, and it will only provide, the capacitor will only provide, you can see the capacitor will only provide particular, that is it will act as a low pass filter, and it will act as an high pass filter. But for 9th and 10th, like that 8th, 9th and 10th order harmonics, it will just pass. So it will just block here. So it will just block, the capacitor will block that type of harmonics, and it will, you can see it is having very low impedance in the when the harmonics are very higher. So by using only capacitor you cannot accomplish this fifth order harmonics. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹാർമോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലോ ഇംപെഡൻസ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വരുന്ന ആ ഒരു ഹാർമോണിക് കറണ്ടിന് നിങ്ങൾ 4.7 ഹാർമോണിക് 4.7 ആകുമ്പോൾ തന്നെ 4.5 ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇംപെഡൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഇംപെഡൻസ് നോക്കുക, ഇത് വളരെ കുറയും. സോ ആ ഇംപെഡൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പാത്തായി ആ ഒരു ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ലോഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫിൽട്ടറിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ചെറിയ ഒരു ഇംപെഡൻസ് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യും, അത്രയാണ്. സോ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല. യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഫോർ ദി ഇൻഡക്ടർ ഓൾസോ. Okay, this is what about notch filter. Notch filter can provide power factor correction in addition to the harmonic suppression. In fact, power factor correction capacitors may be used to make notch filters also. So ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്, നോച്ച് ഫിൽറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. The one important side effect of this type of filter is that it creates a sharp parallel resonance point at a frequency below the notch frequency. ഒരു ഷാർപ്പ് പാരലൽ റെസണൻസ് ഇത് നോക്കിയാൽ, ഒരു ഷാർപ്പ് പാരലൽ റെസണൻസ് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഇത് കർവില്ലേ, ആ ഒരു കർവ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പോയിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു കർവ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ഒരു പീക്ക്. സോ ഇതാണ് ഷാർപ്പ് പാരലൽ റെസണൻസ് ബിഫോർ ദി റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. അതായത് ഒരു റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് വളരെ ഹൈ ഇംപെഡൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും.
when applying harmonic filter, the units are almost never tuned to exact harmonic frequency. For example, the fifth harmonic frequency may be designed for a resonance at 4.7th harmonic frequency. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഷാർപ്പ് ട്യൂൺഡ് ഒരു ഇംപിഡൻസ് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഷാർപ്പ് പാരലൽ റെസൊണൻസ് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ടു അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദിസ് റെസൊണൻസ്, ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് വിത്ത് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എ 7th ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്റർ യൂഷ്വലി റിക്വയർസ് 5th ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്റർ ഓൾസോ ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. ഒരു 7th ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5th ഹാർമോണിക് ഫിൽറ്ററും നിങ്ങളവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതേപോലെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഇതിവിടെ ആയില്ല, ഇതേപോലെ ഒരു 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ഇവിടെ വരും. ഒരു 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് വരണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നോക്കുക. ഇതേപോലെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഇതേപോലെ 9th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 9th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ഇതേപോലെ ഷാർപ്പ് കർവ് വരും. 11th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് അങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഷാർപ്പായിരിക്കണം, ഇത് ഷാർപ്പ്. സോ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മിനിമം പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു ഹാർമോണിക്സ് എത്തുന്ന മുമ്പേ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇതൊരു എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ, ഒരു നോച്ച് ഫിൽറ്ററായിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ഇതാണ് പാരലൽ റെസൊണൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ main disadvantage. Okay, so now we see the advantage of notch filter. The simple configuration with only two components, capacitor and reactor. Quality factor of this filter is high, which provides maximum attenuation for one harmonic. They are tuned at low frequency harmonics. At the tuned harmonic, capacitor and reactor have equal reactance, and the filter has purely resistive impedance. അതായത് XL = XC ആകുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഒരു പ്യൂർലി റെസിസ്റ്റീവ് ഇംപിഡൻസ് ആയിരിക്കും. നെഗ്ലിജിബിൾ ലോസസ് ആസ് ദർ ഈസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഡാമ്പിങ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ലോസസ് ആവും. ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്യൂവർ കോമ്പണൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. So next we see about the high pass filter. So this I will include in the next slide, next video which I will posting right now.